I'm Ndinda Zungu, the Programs Coordinator for CADECOM Blantyre. We're here in Kiringa Parish, an area where CADECOM Blantyre is implementing the AACES program with support from Caritas Australia. There's various interventions that the program is doing, like WASH, which is water, sanitation and hygiene, food security, where we're promoting good agricultural practices, livestock production, as well as supporting people with learning disabilities. Apart from that, we're also doing a major intervention where we are supporting the water point development, providing good water to the communities. We're here today because there is a large percentage of the AACES program beneficiaries who have disabilities, and CADECOM Blantyre thought it wise to support them with mobility aids. So we had an initial assessment which was with support from the Ministry of Health and the Queen Elizabeth Central Hospital, the orthopedic center, who, after we had identified the people we wanted to support, they came and assessed them and helped us determine what mobility aids they needed. So we have 2 who were prescribed as needing prosthetic limbs and 11 who were prescribed to be in need of wheelchairs. So we're here today to basically have a database or information on what their life is like at the moment without the aids, so that we can know what challenges they face, how they've been able to cope all these years. And then once they receive the mobility aids, we will at a later stage follow up on how their life has developed or has changed in terms of development of how the mobility aids are assisting them. Melania Hamala hails from Chiringa in the area of T.A. Nazombe in Palombe district. Due to her condition, she cannot walk or do anything on her own. She relies on the love and support from her younger sister, Verena Hamala, who is a widow and a mother of 7 children. Amene wavutolao linayamba tiganizane sana bado kale nde masiku ambuyo amayi alipo nditu mwendo umozi umagwira ntchito amaenda nditu ndi mwendo umozi chocho kumaenda ndi mwendo umozi nditu amakhoza kuyenda kumazungulira pabwalopa ndi anadwalapo ndi kudwala kumene ndiye tinaona mende yonse yamba kupindika sopano ndi anadwala nthawi yayitali ndiye nthawi imeneyo amayi anamwalira ndi amayi wanandisira ndi amayi atandisira ndi nasamala movutika chocho kusowa zakudya chisamaliro kumandisowa ndineso ndi ana 7 kuti ndisamale ana 7 kusamalira ana amayiwa khala ngati chithandizo chipata chikundivuta. Though with limited resources, Verena tries her best to take care of her disabled sister and provide for her daily needs. When the morning comes, Melania tries to crawl out of the house, but it's not that easy for her. It takes the help of her sister Verena to carry her out. Asking Verena on what could be the best help for her sister Melania, she had this to say. Mene mali yekuti kapena njinga itapezeka mwina moyo wawo khoza kutani mwina nangasi azienda kumaona mwina ndi mwina mu yakali kumagulu akuza kumapita kuchalichi akuza kumapita. Looking around the house, one could clearly see that the sanitary facilities are not suitable for a person with disability like Melania.
Isaac Mustafa Kaliati hails from Ntenda village, DH Walo in Palombe district. He is an orphan and currently stays with his grandmother and aunt who are taking care of him. In 2005, Isaac was injured as he was playing football with his friends. Kuvulala kwa ine chomwe chinachitika ni masewera mpira ndi azanga. Ndeti ngati mosewera mpira anzanga anandiponda unapezeka kuno mwendo nachoka malo amozi kupita kwa nambazo tinatha kusiku limozi atipambanisa atipitisa kumulanje kupita kumulanje tinabwera anaupanga plaster ndeti tinabwera sona khangati unaambika bala pena pake nde bala limenero linapangisaso kuti pobwerera kukawiri kumulanje kujana unukira napezaso kuti malo ena athoka nde unakhangati wavuta kwambiri ndeko anangonena kuti tizangochosa. Nakana mavuta momo chifukwa kuti ndama ndikuvuta kobe yakusukulu kuti apembete kobe yoti muna uniform kabudula komaso makope mapesulo ndeti makhala mavuta kana mchocho mavuto ndakumana nawo ndi amaendede somwe zawo ngosoleda so za makopero ndakhandi kukumana nazo kwambiri chifukwa maendede amandivuta ndikamaenda ummadibwereka ndeni mathaso kukhala malo ena apoma pamene kufundi kujera ende mwapezeka kuti nthawi zina mafusa mandimvera chisoni pena ndiuze kuti basi wachedwa bwerera ndeni kuona kazimeza nditika zindithandiza. Today, Isaac has all the reasons to smile after being assisted by CADECOM with a prosthetic limb that will help him in mobility. Ndikuthokoza pondipasa mwendo umenewo komanso ndikufuna kuti ndiathokoze kuti apangireso anthu amene atapeze kusogoloko ngati mene atichitira ife. Ndingwalimbikisa azanga amene alolumala kuti asataye mtima akadikomo aliko atha kuwathandiza. Then we met Gladys Movela from Zinganyama village, TA Nazombe in Palombe district. Ine ndinakuyamba kudwala kunali moto ndeni mamva chizungulire pena kuntango panga zimene zija naona kuti basi sikukanika kuti ndiyime komanso zikukanika kuti ndiyende. It was a bit hard to get more information from Gladys when we tried to inquire on the challenges she faces in her life due to her condition. Ndiye pakali panopo zinthu zomwe iniyo mmakanika kupanga chifukwa choti mulibe njinga zinthu zotani. Ndi makanika mayendedwe kuti ndikanaenda mina kupita ku challenge komanso kupita kunsika komwe ndikapeze zinthu zofunikira kuti ndikhoza kuthandiza nawo ananga pakhomo. The more we tried to ask her, the more she seemed to be offended, and she was so emotional, till the point when she broke in tears. Then she told us what was troubling her mind. Chonchi ine anthu amangobwera pano ndikungondiwaenda ndikunditani ndikundisiya koma chithandizo chisima chiona. Ndile zimene zimaona ngati zimandiitira kwanu. Ndoli mbuye musi bakaba bwa magule na ndiye namwe namubucheza nawo sana kuna kuthandiza no mapa libe imachitika. Azina anga ndaina nakwenya mwanayi vuto limene linapezekera anangoti bada ngobadwa kwa bana badabe buno panda vuto linalilose ndiye nkatikati momo kwesisa umuntu mwana sazakhala
kumkhala pasi samwana kulephereka ndiye ukhala pasi bwinobwino anayambira chani chaka cha 5 kumamkhala pasi kumapenda mabeji kumaza kuti poti mwana atotani atokhala pasi nanga tipanga bwanji komabe madandolo analipo ganza kuti sono chifuna kuchitika ndi chani ndiye pakali pano akamafuna kutolo azicheza machezedwachi amangosuza ni mimba kwe nasuza komabe amatokhala pasi bwinobwino akhala pasi openda mabeji kanje kudya chibwere pamene kwa azidya basi tu. Komanso zomwe amafuna kuti apangiridwe ndiye mazokumwa munthu mapita kutani kumuthungira kumpasa ndipo tapangira poti mayendedwa chero kobe munthu be pakhomucho chimene ndakhalira ndi chimwana ngati amene mayendedwa chamana kukhala utani ovuta ola kuti pakhale program kuti tiyeni kwakuti munthu matusimbe sanditi ndiyende bwanji mwana ndikamunyama paka ngamsekere nyumba ine zipita pa ulendo chondiyimbisa mtima ndi chani mangoti bwana ndepe ndikapasi pati ndikapasi popa ningasema vutu angandipanga bwanji ife tinakonda kuti kapena mwina olomwayo kana khalapo kuti kapena mwina kungo photocopy mwina njinga aziti kuti akafuna kukoza tizimutani tizimusiya pamene po ndikumamuthunya olokobe kapena mwina nenta choka po mwina azachatha kumdani ndikumuthunya ine ndine Violet Mapanga makhala kuno kuphalombe kwati ya chiwalo mfumu wa group Ntenda village timakhala ndi mwana wa sister wanga anabadwa bwinobwino komano nthawi nakanangogwa ali wang'ono ndiye first tinkadziwa kuti mkono mwina warani wavulala mwendonso wavulala ndiye atamba kuti adzikwawa tinaona makawedwe awa makwawa ngatibe mimba inkumadzikwekweresa pansi kena kumwachonjo anatani kumagula tinapita nawo kuchipatala kuphalombe anapasidwa zija ukuchi nkakhala ngati ngolo koma nkumayimika uku nkumayenda nacho ndi anapezeka kuti ndithu anamba kuyenda mpaka na ndithu tinakayambisa skulu padindi standard 1 mpaka na 7 ndiye kena kumayendedwa nkakhala ngati ankavuta monga kumbali ya njinga chifukwa akaenda ndithu ulendo wa utali mwendo matani unka umapweteka ndife tinasowabe chochita kuti tipanga bwanji kuti tikangopempha malo kuti adzikhalira komweko kuti andikire skulu zinapezekabe kuti zinatani zinatikanika skulu anasira standard 7 yomweyo chimene chingathandize kwambiri ndi njinga patakhaso kuti kapena kuli kumaufulu kuti munthu akhoza mwina kutenga loni akhoza loni chankumatani kumakaendesa okha mwina kupanga panjinga pawo paja kukwera nkupita pena pake kaya kumakagula monga chimanga akhoza kumazipangira mwa iwo okha salilira so munthu kuti atani atenge nalanga ndine lini Adamson mwana yatangobadwa anangoyamba kumangulira usiku ndi usana pana hata mawiki 3 imo mwanamba kumagwaso komoka neni mene mutu unamba kumakula chonji nikumafoka sozi kwano napita naye kuchipatala ku Phalombe ndiye amanipasa mankhwala kumuthandiza nawo mwanaye koma bese tinathandiza mwana waje pamakhala mavuto ambirimbiri chifukwa ni maleplaso mwina kumaenda kupita kuchali chitimakhala usinthana ndi agogwa chakwina apite mwina akhale
mavuto ake ndi amenewo. Amene mwina akanangopasidwa njinga yomweyo mwina ndikanathanga kumayenda naye tu. In a bid to remove barriers to development amongst its program's primary stakeholders, the Catholic Development Commission in the Archdiocese of Blantyre, through the Australian African Community Engagement Scheme AACES program, officially handed over wheelchairs and prosthetic limbs to the total of 13 beneficiaries on the 29th of November 2012 in Palombe district. The ceremony, which took place just few days before the International Disability Day, brought together government officials, traditional leaders, officials from the Federation for Disability Organizations in Malawi, FEDOMA, members of the press and the community at large. Ndiyo sangalala kwambiri chifukwa choti ndalandira njini ndi akadi. Ngoti asatisire pomwepa tikusowaso chithandizobe ngakhale talandira njinga komabe tisowaso chani chithandizo choti akhoza kuti kungoza ndalama kumayenda business. CADECOM was commended for consulting with the orthopedic department from the Queen Elizabeth Central Hospital before giving out the mobility aids. We're grateful for what CADECOM has done because they have followed the right steps in ensuring that people who need wheelchairs are first assessed and prescribed the right type of wheelchairs depending on the person's disability, age, but as well as the environment in which the wheelchairs will be used. It is very important that before people are given any mobility aid, they should first be assessed so that we can determine the type of assistive device that they need, so that we know we do not cause secondary deformities. Because if we just issue assistive devices anyhow, we might end up making the situation more complicated. So now just want to commend CADECOM on what it has done, and other organizations should take example of CADECOM, just because this is a very big thing to persons with disabilities. Mobility is more or less legs of persons with disabilities. On that one, I recommend that each and every organization which would like to give assistive devices to persons with disabilities should consult those people who are specialized in the issue. For example, if they go to MAP, they go to Queen's or Motivation International, they are going to assist them to assess the persons before they give them the assistive devices. Today we were officially handing over mobility aids, that's wheelchairs, to 11 people with disabilities, and also presenting 2 people who were fitted with prosthetic limbs, making a total of 13 people. These people were identified through the AACES program, that's the Australian Africa Community Engagement Scheme, which is being funded by Caritas Australia. Now when we came here, as we were doing our baseline survey, we discovered that there are a total of 6,071 households in this area of TH Walo and TN Nazombe. Our program is targeting 3,500 households. Those are direct primary stakeholders for the program. Of these people, we further discovered that 422 are people with disabilities. Now, looking at the program, this is a unique program which is focusing on the marginalized. When you talk of the marginalized, we are talking of people with disabilities, the very people that we are commemorating their day to day, the elderly, orphans or widows, the chronically ill, and other such related groups. These are the people that we consider as marginalized, because they are marginalized from the mainstream services. Oftentimes when there are interventions, when there are meetings, when development activities, they are not included. They are sidelined. So this program is focusing these people who are sidelined in this kind of mainstream services.
Now we said, if we are going to focus on these people, and yet these people are not present during our meetings, are not actively participating in the interventions, then who are we targeting? Then in consultation with the district health office, as well as in consultation with the local leaders, as well as the participants themselves, it was found that for these people to be able to actively participate, one of the major ways would be to help them to be able to be mobile, so that they can participate in our meetings, they can participate in the various interventions. For the school-going age, they can participate, they can go to school, you know, and have a bright future. That's why we thought of an intervention that could specifically focus on people with disabilities. And then we further consulted the experts in the health sector, and then they gathered so that out of the 122, we only managed to reach out to 13 people. Of the 13, 11 were recommended for wheelchairs and 2 for prosthetic limbs. That's why we came in with that intervention. The whole idea is that they should be able to actively participate, whether they're going to school or they're doing different interventions, in as far as our program is concerned.